We welcome you all at Molly Log Poultry Farm. Thank you so much for viewing, subscribing and liking my videos. If you are new on this channel, my dear, consider subscribing. Here today I've come to share with you how you can make profits out of your log chicken weekly. Yes, so some of us, we are there and we don't know. Somebody has kept birds for 4 months, 5 months, 6 months, but he or she is not getting profits every week. So here I am to explain how you can make profits every week out of your local birds. My dear, if you are new, consider subscribing. My returning viewers, thank you so much. My new subscribers, thank you so much. So my dear, before I share the profits you can make every month, let me also share this with you. If you are there watching this video, my dear, what you should know and what you should put in your minds is we have very many sectors, but when you look at the agriculture sector, it's something which is very important, because most of the people, not most, all the people in the world depend on agriculture sector. So once you deal or once you enter in this venture of log poultry or in the agriculture sector, my dear, you just get to know that you'll be getting daily income. Yes, you'll be getting daily income. Why am I saying this? When you look at the agriculture sector, this is whereby you find that people eat every day. If you don't buy chicken, at least you buy matoke. If you don't buy matoke, you buy cassava. If not that, you buy maize flour. If not that, you buy beans. So in each and every family, they depend on agriculture sector every day. So that's why I say that agriculture, it's something which is very important to we human beings. It's not like plastic. Like for me, I take like a year without buying a plate, without buying a basin, without buying the mattresses. So, and if you buy it, you can buy one mattress and you take like 7 years without buying another one. If you buy a plastic cup or any cup, you take some good months, not years. You take some good months without buying another cup. But with the food, it's a must. Each and every family should eat every day. So when you look at these log birds, as I always tell you, they are multi-purpose. If you do not sell eggs, at least you sell the old chick. If you do not sell the fertilized eggs, at least you can sell the table egg. If not that, you can sell the mature cock or the mature hen. If not that, you can sell the 1 month chick. So they are multi-purpose. Now I'm coming. How can you make profits out of your local birds every week? Take an example. If you are having your laying birds, the local ones, we expect you to get profits every week. Let's say you are selling the fertilized eggs. If you are selling the fertilized eggs, those eggs you stay with it for only 1 week, which means if you are taking out the eggs, they should stay with you for only 7 days. That means if you are to take them to the hatchery, let's say you set the eggs on Monday, that means every Sunday you have to take away all the eggs. If you are to sell them, you have to sell them within that week, which means that Monday comes when you have got the money for eggs.
And I always tell you that when you sell a fertilized eggs, the price of fertilized eggs is different from the price of table eggs. So it depends. What's your market? Where is your market? As you calculate properly, my dear, if you have birds that can give you amagi nga gavamu emitwalo 3, amagi bwe gavamu emitwalo 3, my dear, I'm telling you with experience, amagi bwe gavamu emitwalo 3, that means nti enkoko zo zino zigenda kulyako emitwalo 13 oba 12. Right now emmere ya bbeeyi, kale katugambe 15. enkoko zo ziba ziriddeko emitwalo 15, kiba kitegeeza 15 gijjo as profits. Oyinza okugamba mole ate kati baze 15 gyonna. Okay, let's say amagi gonna bw'ogatunda gavaamu emitwalo 3. Kwata 15 ogulamu emmere, kwata emitwalo 5 gigule gisasula amasannyalaze n'amazzi n'omukozi. Okitegeera kuba katubala ssente za wiiki. Kwata 15 zigule emmere y'enkoko, kwata 15 zisasulako omukozi z'omusasudde, sorry, kwata 15 zigule emmere y'enkoko, kwata 15 ogyeko 10 ezibeere zizo, 5 sasulako amazzi, 5 kwegya 5 era sasulako amazzi oba mutwalo, ne amasannyalaze mutwalo, n'omukozi omuweeko emitwalo 2 oba kale 3, kuba kati alina kolera mwezi ne kati omuwadde za wiiki. Okitegeera? So kiba kitegeeza osigaze emitwalo 10 wali as you nannyini business, emitwalo 10, you the boss, emitwalo 10. So nze bwentuula wansi nenfumiitirizaamu nentuula wansi nentunula wano here in Uganda, business ntono nnyo z'osobola nti ofunye amagoba ga mitwalo 10 a week. Amagoba ga mitwalo 10 a week. Remember, with the poultry, we don't pay rent. That's one of the things that make me happy and feel like, tetusasula rent. We don't pay those whatever cases, whatever, zo taxes ze basaba. Nosanga botiki y'omuntu bataddeko baziyita batya bijegere. Ne basibako ebijegere. Tewali muntu agenda kujja kusiba ku kiyumba kya nkoko zo. That's one. Tewali muntu agenda kujja kusasuza musolo gwa kiyumba kya nkoko. Are you getting me? So, when I look at all the businesses we have here, ng'ogyeko abantu abadiringa with agriculture, naye abantu abalala bali mu bintu ebirala. Kugyako abo abakola edda. My dear, agriculture is something which is different when it comes to income. And these are the things, the products from agriculture, these are the things which are needed on a daily basis. It's not like ekitanda kyogenda okugula mu myaka 2 obenga osula ku kitanda kimu. Take an example, we have these public holidays. Abantu mu public holidays basigadde waka n'abaana baabwe. Those days abazadde babaagala nnyo okulya obulungi n'abaana baabwe. Bwe kaba kanyama, bwe kaba kakoko, bwe baagala okukakola ki? Okukalya. My dear, so when I look at agriculture, these days abakola ssente, they deal with agriculture. Either batunda mmwanyi, balima matooke, balunda mbuzi, balunda nte, balunda nkoko, oba n'ebintu ebifaananyizaako nga bwe bityo mu agriculture. So look at anyaanya. Njagala ngambe nti mu kyalo kyaffe waliyo amaka agaweza ewiiki nga tegakozesezza nnyaanya waka. Is it possible? Really? Tekisoboka. So when you look at agriculture sector, bw'oba otunuulidde business endala ezetutunuulira, agriculture yo ate ndalamuko. So people who are saying that local poultry is not a business, jangu osome. Then you get to know that it's a business. Those people who are saying that it's not a business, be abantu abatabitegeera era beetaaga okudda basome emisomo oba beetaaga okuddayo gye basomera baddeyo basome bulungi enkoko bagitegeere bulungi. Why? Those are the people abatandika okugamba nti kati nze empanga zange zawezezza 4 months, I took them to the market, bampadde emitwalo 2.5 oba 2.7 oba 3, naye when I calculated properly, amagoba saafunyeko magoba, ate n'ekirala bwe nagasa obulungi ennyo n'endaba nga ssente ze nafunyeeko, then n'enkoko ezasigaddewo sirina magoba gengenda tebigenda kuvaamu, tebivaayo. Then
nombuuza wateekamu ssente mmeka nti anti nabaze bwe nazimba ekyumba kyantwalako miliyoni 7 enkoko biki byonna wamu nabaze miliyoni 15 ze nakateeka mu nkoko naye nakomezaawo miliyoni 5 zokka 10 zikyasigadde 10 sinaziraabwe zivaamu naye enkoko enkazi zo zasigaddewo. Nomubuuza ogambye wazimbako ekiyumba wagulako feeders wagulako drinkers then ekiyumba ne feeders ne drinkers bwobututte mu katale bakuwaddemu ssente mmeka? Nagamba nti ate ekiyumba ne feeders sibitunze. Neyeerabira nti feeders, drinkers n'ekiyumba my dear tosobola kutandika nkoko nga tolina kiyumba. Kibanga bw'ogamba nti nina family naye nga temulina nnyumba we musula, eyo esobola okubeera family. So tosobola kugamba nti nina faamu y'enkoko nga tolina kiyumba kya nkoko, kubanga faamu y'enkoko tebeera mu bbanga. So gwe bw'otandika okubala ekiyumba ky'enkoko n'otandika okubala feeders ng'ozibala zi capital, my dear va mu nkoko wayingira kintu kirala, kubanga ffe tuba tubala amagoba. I always tell you, don't calculate the money used to build the poultry house as capital. Awujja bibala biveeyo. Ne bw'onooba otandika okubala n'obala ekiyumba n'obala omusumaali n'obala seminti gwe wakozesa otandika obale emmere enkoko gye ziridde biki obale emmere ogatteko ne seminti n'akatimba n'emabaati n'emiti. My dear va mu nkoko, you are on a wrong track. So why am I saying all this? Some of you bwe mba mbala ebintu bino mulemererwa okutuula wansi n'ofumiitiriza n'ogamba nti ekiyumba kisigaddewo nti naaba maze okulunda zino enkoko eno fezi n'engifulumya n'enjaluza obwana bwange n'embuteekawo still ngenda kusigala nga mbulundiramu ekyo kiyumba. Ekiyumba ekyo kireeta amagoba indirectly kubanga togenda kulunda nkoko ng'ozirundira mu bbanga awo. Okitegeera? Naye nga what I am telling you is this is a project which can give you profits every week. Ekitali mu businesses endala okugyako abadiringa na agriculture, but you have to be patient enough if you are to deal with local poultry business. You have to be patient. So if you are there planninga kuyingira nkoko, my dear yingira enkoko enansi ng'okimanyi nti it's a long term investment. Togenda gifunamu mu mwezi gumu myezi 2. If you want to get that quick money, my dear, don't come into local poultry business because you will collapse. Yes, it's the same applies to people who are dealing with planting crops. If you want to get quick money, go into beans, groundnuts, such plants. But if you want to invest in a long-term investment, if you want to put in some money and you get much or you get more from the investment, you can plant trees like coffee. You can have your coffee plantation somewhere. Or they give you money so the same applies to local birds. These birds, you buy them once. No later one, you don't go back to book for more birds. I want to get a big number. No later but that's the truth. Nenga go amagoba. But nenga I don't want to is it called the kubadivisa? Some of you to mama nyambu motivation speakers. My dear, we are not motivation speakers. Motivation speakers tebakola kintu ekyo kyennyini obula yaba kunyonyola bunyonyozi naye in the business era nagaba sigenda kunyonyola bantu bintu byesikoze eki esiisemu bino ebintu byenkunyonyola the one I go through on a daily basis. I myself I feel like for me I do my work from home. That's one of the things that make me happy. 2, I do the work at my pace. What I do, book chak macha naba nkola byenkola nenkwata essimu yange. Essimu kyekimu kati ku bintu ebisinga okunfuga mu guno omulimu. N'abantu bange embeera nabo bamanyi.
kwesima oba ndirudda you have to give it to me gwe bw'ogiwulira ng'ekoze ki ng'evuze kuba gwe mulimu. And when I was still new in this venture, I was moving up and down, looking for customers, what and what. But right now, I thank God, buli kimu nkikolera ku simu. Era kino kyo sijja gaana kibagamba. The beginning is not easy. Entandikwa si nnyangu era teba nnyangu. You have to struggle. Naye after ofunamu bw'omala okustrugglinga entuuyo zeezo mukwano ofunamu amagoba era totuuyanira bwereere tostrugglingira bwereere otandike nga Mole bwe yatandika nga all the time nze I myself when I was starting marketing my products nga nze nnyimba nkoko even up to now sikoowanga. Why? Because nina businesses ezimu zentunira, nina companies ezimu zentunira, like we have Coca-Cola, we have MTN, we have Airtel, companies nyingi ez'amaanyi ne kusaawa neraba kyeranga. Why not Mole? Nze munda ebiseera ebisinga bima ntambula oba ndi ku boda nteekako gwe ogugundi gwange guliko Mole Local Poultry Farm n'ennamba y'essimu ntambula mpogganira abantu. Nyinza obutakuwogganira nga as I open my mouth naye buli lwe ntambula bw'oti n'olaba ennamba yange era osomako oga Mole Local Poultry Farm. Nze mba njogedde naawe indirectly nti nze Mole Local Poultry Farm. If you are interested n'okopako ennamba n'okubira gye tuyita yonna ffe tetujja kukoowa until tufunye bye twajja okunoona oba tufunye bye twagala. Siraba lwaki nkoowa nga ndaba abantu ba Airtel balina ba agents baabwe in each and every trading center here in Uganda. Mulimu aba Airtel, mulimu aba MTN. Kati ate nze Mole atanafuna ba agents lwaki sigenda nga neeyogerako. Nze when I sit with you in a vehicle oba boda oba motoka oba ki yonna we mba ntudde oba kamunye oba costa yonna we mba ntudde nga ntambula nina okugamba nti Mole of Mole Local Poultry Farm. Why? Nkyabeetaaga ba customers sinnatuuka ku kiri kye njagala. So market your products, market yourself, brand yourself. Branding, it's a long thing era it's a wider thing ne kitwala obudde mpola slowly by slowly. Tewalina nnyumba gye bazimbira mu lunaku lumu ne zimba mpola naffe tukyazimba buzimbi tukyali eno musingi tukyazimba buzimbi. So try your level best. Saagala obeereyo nga ogamba nti nze enkoko tezimpa magoba every week. Maybe oyina ekizibu, not ekizibu wabula oyina weakness gwe nga gwe omuntu, because enkoko zeziweza emyezi ena kitundu tukusuubira okutandika okukwata amagoba every week. Egyo emitwalo 3 gye nkubalidde kale ogenda ga nti this time emmere ya bbeeyi, but still ne bwebanga ya bbeeyi enkoko tezisobola kumalawo mitwalo 3. Kale ne bwoga nti ofunye emitwalo 3 mu magi ng'omaze okugatunda, kwata emitwalo 2 giteeke mu nkoko ufune 10. Naye nga don't forget that Mole Local Poultry Farm, we are located in Busega Kibumbiro near Costa Stage. Yeah, those people who know about Busega roundabout, yes, we are near Busega roundabout. After Busega roundabout, ojjako munda ewali Mole Local Poultry Farm. Here at the farm, tusomesa emisomo, we sold the old chicks, 1 month chicks, fertilized eggs, table eggs, the mature birds, n'empanga ez'okulinyira. So oba oyalina enkoko zo enkazi oyagala kufuna mpanga zazisavinga, we have them. Just contact me on 0787962070 or you call me on 0759498204. Mole Local Poultry Farm is found in Busega Kibumbiro. Thank you so much for loving me. Thank you so much for supporting Mole Local Poultry Farm. Thank you so much, my dear. Those who comment, those who like, those who share, thank you so much. Those who subscribed, my dear, thank you so much. New subscribers, thank you so much. My returning viewers,
Thank you so much. Don't forget to give this video a like. Give it a like, my dear. We love you so much. We love you so much. Let's meet in the next video. Bye bye.